Hello, hello. What is machine learning? What is machine learning? I came here to teach you regarding machine learning, not only to pass for your semester exams, but also to be in a helpful manner for your competitive exams. ఓకే నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఎవరు రాయొద్దు ఎవ్వరు ఏమీ రాయొద్దు యూ షుడ్ లుక్ ఓన్లీ ఎట్ మీ ఫర్ టుడే అండ్ టుమారో ఐ am your faculty. I will have complete rights on you. Okay, I think you all people understood about this. What is machine learning? What is machine learning? Have you seen me before? Did I taught you something? Which subject I taught you? Very good. Very good. Very good answer. In that AI subject, did I told what is ML? What is ML? AI subject ever విన్నారండి నా class? Raise your hands. Raise your hands. Ah. What is the difference between ML and AI? What is difference between ML and AI? See, this class should not be like that. ఎట్లా అంటే నేను రాస్తే మీరు రాయడం అలా కాదండి. So whatever the words I speak should be reminded in your mind. Okay. Some students are saying I taught them in AI subject that what is the difference between AI ML. వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకొని చాలా వెరీ గుడ్ మంచిగా ఆన్సర్ ఇచ్చారు లాస్ట్ టైంలో చెప్పిన లెసన్ అది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్? వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్? నేను చెప్తాను చూడండి. వాట్ ఈస్ ఏఐ? AI behaves like human. Saw in your website, in your Kite website, some of the boards implemented in your college, using in your college. They are working with AI. You know about ChatGPT? It is giving answers like AI. So how it is giving answers like AI? Machine learning. What is machine learning? నేను చెప్తాను చూడండి. AI behaves like human. That is AI. When the machine behaves like human is AI. Okay, to behave like human, machine learns from human. That is machine learning. Simple. To behave like, when machine behaves like human, it is AI. To behave like human, machine learns from human. That is machine learning. Okay, machine learning, AI. The AI to behave like human, it learns from human. The process of learning from human is called machine learning. Okay, before to behave like human, it is being learned by human, then only it behaves like human. మేడం మరి తేడా ఏంటి? మనమే చదివిస్తున్నాం కదా, మనమే మెషిన్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాం కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మెషిన్? సి, we humans, whenever we learn from, suppose you are humans, I am human, okay, you are learning something from me, okay, till what period of time you remember me? Till your exam completes, not even till your results come. Is it right? But the difference between human and machine is, machine, whenever it gets trained by human, machine, whenever it gets trained by human, it doesn't leave itself. It will get update itself by changing some lines of code, or by retraining itself, or by improving itself. That's why whenever we ask a question in some AI tool, whatever the question may be, same question thousand times, different answers. Is it right? Is it right? Same question, whenever if AI is behaving like human, means it is sometime trained by human. Okay, in machine learning, machine will update itself continuously depending upon the queries given by the
trained or the users. చాట్ జీపీటీ తెలుసా అండి మీకు? యూ నో అబౌట్ చాట్ జీపీటీ? ఓకే. మేడం చాట్ జీపీటీ కాదు ఇంకా వేరే టూల్స్ కూడా మాకు తెలుసు. వెరీ వెల్ అండ్ గుడ్. సో ఇన్ చాట్ జీపీటీ you ask the same question 1,000 times. 1,000 answers are correct, but the 1,000 sentences are different. You can compare them. First question to 1,000 question. It will give the different answers. Why? Because మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా చాట్ జీపీటీలో ఒక ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ద రెస్పాన్స్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తుంది చాట్ జీపీటీ కదా. డూ యూ వాంట్ టు యాడ్ మీ సంథింగ్, డూ యూ వాంట్ ఎనీ చేంజెస్, ఈజ్ ద ఆన్సర్ సాటిస్ఫైడ్ యూ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తుందా? మీన్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ క్వరీస్ ద మెషిన్ విల్ గెట్ అప్డేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, దట్స్ వై ఫార్మల్గా మీకు డెఫినేషన్ ఎలా కనిపిస్తుందంటే machine learning is a system of learning where it will be get trained by humans as a model. But I tell that as a gate point of view, we tell machine learning is a type of learning where it depends upon task, set of actions, what question, what training you are giving task, what is its performance, what is its experience, task, performance, experience. T, P, E, capital T, capital P, capital E. What is T here? Task. What is P here? Performance. What is E here? Experience. Here, P will be improved. Here, P will be improved based on T and E. Is it right? P will be improved. What is P here? P will be improved based on T and E. What is T here? What is E here? Is it right? Is it right? ఎవరైతే ఏ సబ్జెక్ట్ విన్న వాళ్ళకు ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ విల్ బి బికమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ఫర్ యువర్ గేట్ ప్రిపరేషన్. Because some of the points which I tell here in this subject already I explained in detail in AI subject. Okay. So here machine learning is a type of learning where its performance will be improved based on the number of tasks and based on its experience. This is the official standard definition of machine learning. నార్మల్గా మీరు గూగుల్లో కొట్టి చూస్తే మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏదైతే నేను ఫస్ట్ చెప్పాను ఇట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ బై హ్యూమన్ యాజ్ ఎ మోడల్. ఓకే, యూ నో వన్ థింగ్, the students who have learned the AI subject by me, they already trained a model, they have already done a small mini project. AI subject చేసిన వాళ్ళు అవునా? మీరు చేశారా? మీరు చేయలేదు, కొంతమంది చేశారు. ఓకే, నౌ వి విల్ గో ఇంటూ సబ్జెక్ట్. డూ యూ నీడ్ డెఫినేషన్? డూ యూ నీడ్ డెఫినేషన్? కీప్ హెడ్డింగ్ ఎంఎల్, ఫాస్ట్గా రాయాలండి. ఎంఎల్ a computer program, is said to learn from experience. A computer program is said to be learned from experience with respect to with respect to class of tasks, with respect to class of tasks T and performance measure P. Okay, so when the machine performance will improve, on what factors? Look at me. Look at me. On what factors does machine performance improves? Task and write down that point.
మీకు ఎంఎల్ ప్రాబ్లమ్స్ గేట్లో వచ్చే అన్ని ఈ వేరియబుల్స్ పైనే ఉంటాయి. టిపిఈ అంతే, 3 variables TPE. Note it as an utmost important point. Write down how the performance will increase of the machine. The performance of the machine will improve based on its number of tasks and experience. Every time you write task, performance and experience, you have to write variable also. What is a variable for performance? What is a variable for performance? What is a variable of performance? E. Huh? E. Very good answer. For performance. Huh? P. Performance అని చెప్తున్నాను కదా నేను. You are spending valuable time for me to listen my class. Your valuable time. Okay? Make it worth. Oh, mister, what's the variable for experience? Very good, Sid. Okay? Next. Next point. So the definition which I give now is the normal definition which we usually write. Okay? Normal definition which we usually write. Write down that ML is a branch of AI. The branch of AI that enables computers to learn from data, to learn from data and improve their performance, and improve their performance automatically without being explicitly programmed. Without being explicitly programmed. Okay? Understood? Understood now? Okay? If somebody asks you what is machine learning, don't tell the simple definition. Tell the variable definition. How many variables will be there? 3 variables. So throughout your projects also, throughout the gate exam also, ML question వచ్చింది అంటే, మోడల్ ట్రైనింగ్ దానిపైన వచ్చింది అంటే, it will concentrate, it will belong to the 3 variables. TPE. Okay? Now, this is your syllabus. This is your syllabus. Do you know your syllabus? Yes, do you know your syllabus? I am asking everyone. Look at the board. Do you know your syllabus? If anybody uses phone, you will not have the option to use phone again. I'm not telling to you. I'm telling to everyone. నాకు నీ పేరే తెలీదు. Okay? So this is your syllabus. This is only your syllabus. This is the syllabus for you. Okay? Now, see, the first half an hour we have over your initial portion of your syllabus. Okay? I think you are having mid exam.
When is your exam? Okay. అబ్బాయిని పిలవండి స్క్రీన్ రావట్లేదు. See, look at, do you know about library? Do you go to library? ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా నేను ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను అనుకోండి. వాట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ? టేక్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, ఓపెన్ చాట్ జీపీటీ, type the question, get the answer, make it written, submit to the faculty. Is it right? The technology is making us like that. Okay, previously before this AML, net, Google, you know one thing? Previously in the starting days of my BTech, starting days after my intermediate, in 2012, 2012 కాదు ఎప్పుడో some year long back, I went to training institute to get trained how to to get trained on how to use Google because I don't know. In our in our schools we used to have the dabba system, cream color, some old system, black and white systems. అది తప్ప మాకు ఏది తెలియదండి. So now without any training we are capable of using any technology. We are in a capable stage of adopting any technology. Okay. uh, is it right? Nowadays we are using machine learning in how many ways? In all the ways. Traffic predictions, email spam filtering, online fraud detection, స్టాక్ మార్కెట్. ఇవి ఇన్ డీటెయిల్గా టైం లేదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు మీకు. నెక్స్ట్ డే డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. ఓకే. ఓకే. సో హ్యూమన్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ మెషిన్స్. Humans learn from machines, but that machines will be trained by humans only. The difference is machine will update, human will not update. ఏమైంది? అవునా? చేసిన పోయిందేమో. చరణ్ రావట్లేదు.
నేను ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాం కదా. వరా క్లాస్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది కానీ అక్కడ మూవ్ అవట్లేదు. గూగుల్ మీట్ ఆన్లో ఉంది కదా. నువ్వు ఇదే క్లాసా? చెప్పింది పైన లైవ్ జరుగుతుందా? ఆన్లోనే ఉంది కదా. So now look at the board. Look at the board. Stop writing. So what happens when machine gets trained by human? I told you that machine will update itself when once it gets trained by human. What happens is, look at the board. So here, whenever an ordinary machine, whenever a computer gets trained, programmed by human, whenever
it gets trained, that is programmed by human, that particular machine will improve its capability of thinking. Example is your AI tools, whatever you are using. So what happens? That training we call here as machine learning. When machine gets trained, it will learn, it will predict, it will improve. Learn is nothing but how we train a machine. How we train a machine. Okay. If time permits, we will train a model tomorrow. Okay. If time gets. Okay. So here, here, after learning, what is this prediction? Prediction here, nothing but whenever, if suppose the machine is trained on numbers, the machine is trained on numbers. Whenever we give a question in alphabets, okay, whether the machine answers or not, whether the machine answers or not is called prediction. Is called prediction. Improving is if it doesn't answer, ChatGPT will ask, I don't know this answer. If you want, if you need any other assistant from you, adugutunda, that is improvement. Okay, that is a chance machine is making to improve itself. That's why machine learning is very important. So here, this is the difference between normal programming and machine learning programming. Usually, have you completed Python programming? C, Python programming. What we will do there? What we will do there? What you will do in Python programming? ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తారా? తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆ? తర్వాత ఏమవుతుందండి? What happens in the case of machine learning? What happens in the case of machine learning? What happens in the case of machine learning? So here, the main motto behind this image is, in normal programming, we do the program, we type the program, we give the input, it will give the output. What happens in machine learning is, మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, if time permits, we will train a model, your own model కదా. So what we are giving there is, we are giving the output to the machine. మీరు చాట్ జీపీటీలో క్వశ్చన్ ఇస్తే అది ఆన్సర్ ఇస్తుంది కదా, అది ఆన్సర్ ఇస్తుందంటే somebody has trained that machine. If this type of question comes, how to give this answer means, in machine learning we will give the output, we will give the input, we will tell a machine, if suppose if a question comes in the form of this type of input, you should give this type of output. ఎందుకు మేడం ప్రోగ్రామ్ అవుట్ సైడ్లో పెట్టారనంటే, ఐ టోల్ యూ దట్ ద మెషిన్ విల్ కంటిన్యూస్లీ ఇంప్రూవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, దట్స్ వై ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది సింబల్ కింద పెట్టాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఇన్ ద సిలబస్ డూ యూ హ్యావ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్? నేను చెప్పిన తర్వాతనైనా ఈ గ్యాప్లో సిలబస్ చూసారా ఎవరైనా? ఎస్, నో? Very good. Before coming to the class, you should carry your syllabus. Whether the person coming from the outside is telling correct syllabus or not. Is it right? You are spending a lot of valuable time for me. Okay? So in the syllabus you are having paradigms for machine learning. Paradigms for machine learning. నాకు గుర్తు చేయండి, క్లాస్ ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఫార్మాట్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, కీపింగ్ వ్యూ ఆఫ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్. I don't know how the mid paper will come.
keeping in view of semester exams, I will provide you some questions. Okay. uh, Paradigms for machine learning. లాస్ట్ రోస్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు చాలా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు క్లాస్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లీజ్ లీవ్ ద క్లాస్. సో హియర్ we are telling paradigms for machine learning. How the machine learns. How the machine learns. Because why this is important is we are having different forms of data. Is it right? How many forms of data will be there? Image, Excel data, Word format, video format, audio format. Is it right? So, in how many format does machine learns? So, keeping that in the view, the type of learnings are divided into three types. The learning is divided into three types. First one is supervised learning. Second one is unsupervised learning. Third one is reinforcement learning. Another one is there semi-supervised learning. Okay. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్? unlabeled data. So what we are going to do? What is reinforcement learning? What is reinforcement learning? Very good. So here, supervised you know, unsupervised you know. Coming to the reinforcement learning. In this reinforcement learning, we will be having states, actions, policies, rewards. Okay? State, actions, policy, reward. We have to consider all these 4 points whenever we are performing reinforcement learning. Okay, this reinforcement learning can be supervised or unsupervised, because whenever we get the output, then we will confirm whether to be performed reinforcement learning or not, depending upon the actions, rewards, policies. Okay. ఇది రాయించే అవసరం లేదు కదా మీకు, ఆల్రెడీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ డేటా. Already you know about supervised learning. Coming to the unsupervised learning. Okay. Supervised learning lo label data untadi kada. So machine will easily recognize which type of data it is. Coming to the unsupervised learning. How the machine detects? Supervised learning undandi. ఇప్పుడు మీరు అందరూ నాకు అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్, బికాజ్ ఐ డోంట్ నో యువర్ నేమ్స్. యు నో మై నేమ్. You know my name. I am supervised learning. For me, you are all unsupervised learning. How to recognize? Huh? Boys, girls. అన్ని క్లాస్లో బాయ్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు కదా. If suppose that class students come and sit here, I will automatically come inside and I will tell the class, because I don't know about you. Is it right? I don't know about you. If that class students come and sit here, I will tell the class for them. Okay. How to recognize unsupervised learning? How to recognize unsupervised learning? So I have trained my model. Last rows. Look at the word. In unsupervised learning, I have trained my machine with some unlabeled data. With some unlabeled data. Whenever this type of unlabeled data is given as input in ChatGPT, it will automatically recognize whether it is a cat or dog, because I have trained on unlabeled cat and dog animals. So here I will tell in detail in the second unit. Here, whenever unsupervised learning is performed on machine, the machine will divide the given inputs. The machine will divide
the given inputs into certain groups. Into certain groups. We call here each group as cluster. What we call here each group as cluster. How the machine divides? The machine divides based on features. The machine divides based on features, not futures. What is feature here? See, క్యాట్ కి డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, డాగ్ కి డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, క్యాట్ కి 2 legs ఉంటాయి, డాగ్ కి 4 legs ఉంటాయి. రెండు. నీ పక్కన బాబు ఏం చేస్తున్నాడు బాబు? వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? హౌ ద మెషిన్ ఇస్ స్టాండప్. మీరే నుంచోండి, మీరే నుంచోండి. నీ వెనకాల అబ్బాయి నుంచోండి. హౌ ద మెషిన్ ఈస్ గ్రూపింగ్ ది ఇన్పుట్. హౌ ద మెషిన్ ఈస్ గ్రూపింగ్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సిట్ డౌన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పావు. నాకు వినిపించింది, మీకు వినిపించలేదు కదా. నేను మైక్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నాకు వినిపించింది ఆ అబ్బాయి చెప్పిన ఆన్సర్. ఓకే, లుక్ at here. See, for cat and dog, even though it is having 2 eyes, 1 nose, 2 legs, 4 legs, is it right? Okay, remind me when I tell the mistake. 4 legs, same. But cat and dog will be having different features. అంటే పోలికలు అంటాయి కదా, అవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. Taking as that as an input, because machine always improves itself. Whenever it has an error of not understanding, it will rewind it, it will update it, it will improve itself based on that feature comparison, feature engineering. This is a topic in your first unit. Okay, depending upon the feature engineering, features comparison, the machine whenever it gets trained as an unsupervised learning, it is going to form into different type of clusters. Okay, based on that cluster, see, once it is getting cluster, it will give a name, is it right? It will give a name. ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళి ఫర్ విచ్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టోల్ ద క్లాస్ అంటే నేనేం చెప్తాను? సిఎస్సి ఏఎంఎల్, సిఎస్సి డిఎస్ అని చెప్తాను కదా. ఐ డోంట్, ఈవెన్ దో ఐ డోంట్ నో యువర్ నేమ్, because depending upon your branch you are formed into different clusters. Okay, so this is unsupervised learning. Understood unsupervised learning? How unsupervised learning machine learns? As usual, input will be given, data set will be given as training data. But the machine, after gets trained, it is going to form the given input into different forms of clusters. On what basis cluster is formed? The features. Kada? What are those features? Dog ఒక ఫ్యూచరా, క్యాట్ ఒక ఫ్యూచరా? కాదు. రైట్ ఆన్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అండ్ అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్. మీరే రాయాలి, నేను చెప్పను. బికాస్ యూ అండర్స్టూడ్ what is supervised, what is unsupervised. Write the definition on your own. I will check everyone's notes. పక్కన వాళ్ళ దగ్గర చూసే పని లేదండి, మీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి, నేను వచ్చి చెప్తాను. First write supervised learning definition, then afterwards write unsupervised learning definition. In unsupervised learning definition, you have to include all my points which I told now. నేను అందరి నోట్స్ చెక్ చేస్తాను ఇప్పుడు. నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అని అందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. Don't search in ChatGPT. ChatGPT will not give these answers.
ఏమైంది బాబు? అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది కదా? రాయ్. What is supervised? Machine gets trained on labeled or unlabeled. ఇందాక ఆన్సర్ చెప్పావు కదా నువ్వు. చెప్పలేదు కదా. The definition unsupervised. For unsupervised learning, whatever the points I told now, you have to write everything in your notes. అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్కి అదేనా డెఫినేషన్? ఇంకా ఉందా? ఇంకుంది కదా. రాయండి, నేను చెప్పిన పాయింట్స్ రాయాలి మీరు. It is not clustering. The machine divides the given data into different clusters. Clusters is different, clustering is different. Different clusters based on features of trained data. Finish? Now. Keep heading. Semi-supervised learning. Semi-supervised learning. What is semi-supervised learning? Huh? Semi? What is semi-supervised learning? ఏంటి? Coming to the semi-supervised learning. Stop writing. In semi-supervised learning, a small portion of data will be labeled data. Maximum portion will be unlabeled data. You can count as 20:80 ratio, 30:70 ratio. Okay, that is semi-supervised learning. Write down the definition for semi-supervised learning. After that, keep heading rote learning. Rote, R-O-T-E. R-O-T-E.
Your next topic is very good. Next topic is learning by rote. Next topic is learning by rote. Heading better, huh? Learning by rote. Stop talking. Stop talking. Learning by rote. So here, what is learning by rote is rote learning is simple, nothing but memorizing from the previous task. Memorizing from the previous task. ఇప్పుడు if I give you 5 units of notes PDF, రేపు వెళ్ళేటప్పుడు ఈరోజు మీరు మంచిగా ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తే ఐ విల్ గివ్ విత్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ PDF along with one word answers, 2 marks answer, 5 marks answer, 10 marks answer, along with ideas and projects PDF to you. I will give you a soft copy and I will leave. Okay? If you give the answers today, okay, I will get impressed by from you. So I will give everything including question answers, gate exam question, everything to you and I will leave tomorrow. Okay? So here, without learning from me, if you get a simple PDF, if a question somebody comes and asks from you, then what you will do? You will search each and every 500 pages book. Is it right? Is that is a good way? Or if somebody asks a question from these 2 days of learning, the answer you give that is a good way. ఇప్పుడు మీకు 5 units PDF ఇచ్చి వెళ్తానండి నేను. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు వేరే వాళ్ళు ట్యూస్డే రోజు, మేడం 5 units PDF ఇచ్చింది కదా అని ఒక క్వశ్చన్ అందులో నుండి అడుగుతారు. దెన్ వాట్ యూ పీపుల్ డూ? They will ask you to tell from open book system. You know open book system? టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చేస్తారు ఎగ్జామ్లో. ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చేస్తారు, క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ ఫెయిల్ ఇన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ బికాస్ దే should refer each and every paper in that book. That is rote learning. So if anybody asks a question from these 2 days of learning, the answer from you will be get immediately. If 2 days లో ఏదైతే చదువుకున్నారో అందులో నుండి క్వశ్చన్ అడిగితే you will give immediate answer. Is it right? That is the meaningful learning. Okay, so what is rote learning is memorizing everything in the previous learning, whether that memorization task is necessary or not. Coming to the learning by meaning means only what is required, only that only you are going to memorize and tell. ఓకే, మీరు క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చినా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు కదా, ఐఎమ్ నాట్ ఎ రూట్ లర్నర్, ఐఎమ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ లర్నర్. మీరు మీరు రెజ్యూమ్లో పెడతారు కదండి, మీ గురించి పెడతారు కదా, మై స్ట్రెంగ్త్ మై వీక్నెస్ అని పెడతారు కదా. మై స్ట్రెంగ్త్లో ఇది పెట్టండి, ఐఎమ్ నాట్ ఎ రూట్ లర్నర్. ఎందుకు మేడం, మీరు చెప్తే మేమెందుకు పెట్టాలి మేడం అంటే దానికి నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను. వాట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఏమంటారు థింకింగ్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఈస్ టు డీవియేట్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ సిట్టింగ్ బిఫోర్ హిమ్. మనం ఏదో చదువుకొని వెళ్తాం కదా, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో క్వశ్చన్ ఇస్తారు, మనం ఏదో ఆన్సర్ చెప్పేసి వస్తాం. మీరు మళ్ళీ బయటికి వచ్చింది ఒకసారి మెమరైజ్ చేసుకోండి. యూ లెర్న్ సంథింగ్, ద క్వశ్చన్ విల్ బి సంథింగ్, ద ఆన్సర్ యూ విల్ గివ్ విల్ సంథింగ్. ఓకే, నౌ we should change the trend. Okay, we should change the trend depending upon our resume. Don't copy paste. I am not a rote learner. You have to give that, you have to write that.
When the interview checks your resume, he goes on the word, what is this rote learner? How, why he or she wrote this rote learner? Then you will give the answer. Then you will give the answer. You will impress him. మనం see ఇంటర్వ్యూని మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి. అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయడం అంటే డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చి కాదు. ద వర్డ్స్ వాట్ స్పీక్ should deviate him into our answers. We should not get deviated into his questions. He should get deviated for our answers. Okay, ఇది పెట్టి చూడండి ఒకసారి. Okay, remember this word. Keep in your resume. I am not a rote learner. What is this rote learner? What is this rote అని అడుగుతాడు కదా వాడు. You should tell I am a meaningful learner అని చెప్పాలి. అప్పుడు మనకి మనం ఆన్సర్ ఇస్తాం కదా. Then he will get deviated to us. Write down the definition of rote learner. Rote learning is the memorization of information based on repetition. Write down this. కొంచెం ఫాస్ట్గా రాయండి. See, write down the differences between rote learning and meaningful learning. Madam, why to write portion there is no meaningful learning? టాపిక్ లేదు కదా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఐఎమ్ టార్గెటింగ్ ఆన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ పార్ట్. ఓకే, మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి కదా అతనికి. రాయండి. అయిపోయిందా? I think everyone finished. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారమ్మా? Keep adding learning by induction.
Write down learning by induction. So here ఒకసారి చూడండి అమ్మా. You understood what is rote learning? Everyone understood what is rote learning? What is meaningful learning? So coming to the inductive learning, learning by induction. So this is where whenever a machine gets trained a model, from that whatever the reinforcement or whatever the changes will do depending upon the results or prediction, that type of learning is called as learning by induction. Okay, it mainly concentrates on features of data, patterns and features and okay. Write down the learning by induction. లెర్నింగ్ బై ఇండక్షన్ అంటే మనం మోడల్ ట్రైన్ చేస్తాం కదా, మోడల్ ట్రైన్ చేసినప్పుడు వెన్ ద మెషిన్ లెర్న్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఫీచర్స్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్, లేకపోతే మీకు యాక్యురసీ గ్రాఫ్ అట్లా ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది చూసారా, యాక్యురసీ గ్రాఫ్ మీరు ఏఐ విన్నారా? ఏఐలో నేను చూపించాను యాక్యురసీ గ్రాఫ్, ప్రెడిక్షన్ గ్రాఫ్. అప్పుడు ఒకవేళ గ్రాఫ్ అని కానీ యాక్యురసీ కానీ మనకు పర్సంటేజ్ రాకపోతే అగైన్ వీ విల్ రీట్రైన్ ద డేటా. ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ రీట్రైన్ చేస్తాం. మీరు చేశారా మోడల్ ట్రైనింగ్? అప్పుడు దాన్ని లెర్నింగ్ బై ఇండక్షన్ అండ్ ఇండక్టివ్ లెర్నింగ్ అని అంటాం దాన్ని. యాక్షన్, స్టేట్, పాలసీస్, రివార్డ్. పాలసీ, రివార్డ్స్ ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్లోనే ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ వీ విల్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ఆల్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనము డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్స్ అని చదువుతాం. ఏఐలో ఉంది ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్స్ అని. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అందులో నేను ఇచ్చాను కూడా గ్రాఫ్. ఆ గ్రాఫ్లోనే ఇవన్నీ ఉంటాయి. సెన్సార్స్ ఉంటాయి, యాక్చువేటర్స్ ఉంటాయి, ఎఫెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తాం మనం ఏంటి రీఎన్ఫోర్స్మెంట్లని. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇఫ్ ద డిజైర్డ్ రిజల్ట్ వీ గెట్ ద డిజైర్డ్ రిజల్ట్, the points for reward will be increasing. If the rewards are less, if no reward is there, based on the policies, actions, states, sensor data, effectors, actuators and the current respective environment, ఇవన్నీ అందులోనే వస్తాయి. Write down one point. Finish. నోట్ అని పెట్టండి, NOTE అని పెట్టి ఒక పాయింట్ రాయండి. To predict a categorical, to predict a categorical, categorical, to predict a categorical or nominal variable or nominal variable, the problem is known as classification problem. The problem is known as classification problem. ఏమైంది రాయండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, టు ప్రిడిక్ట్ ఏ real valued variable, to predict a real valued variable, the problem is known as regression problem. To predict a real valued variable, to predict a real valued variable, the problem is known as regression problems.
Next, keep heading. Reinforcement learning. Reinforcement learning. రాయండి definition. Reinforcement learning. నేను చెప్తాను రాయండి. Reinforcement learning is a branch of ML. Is a branch of ML focused on focused on making decisions, making decisions. కనిపిస్తుందమ్మా ఎవరు అడిగారు ఓకే కదా కనిపిస్తుందా మేకింగ్ డెసిషన్స్ టు maximize rewards to maximize rewards in a given implementation. అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్న సిచ్యువేషన్ ఒకటే ఓకే so here in supervised learning the training is based on labeled data. In unsupervised learning the training is based on unlabeled data, but here reinforcement learning it is based on rewards. Okay, that's why we tell for reinforcement learning based on the feedback it will improve its learning. Okay, what is the variable here? What is the variable here? Machine learning. In machine learning we are going to consider three variables. In machine learning we are going to consider three variables. What are those three variables? PTE. Okay, reinforcement learning involves which variable? Reinforcement learning it involves experience based on rewards. Write down key concepts of reinforcement learning. Finish.
You include policy also. Along with that components, include policy. Policy చెప్తాను ఇప్పుడు చెప్తా. ఓకే, మీకు అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఏ విన్న వాళ్ళు ఏజెంట్ అని చెప్తారు ఇప్పుడు. ఫినిష్ రైటింగ్ దట్. Stop discussing. So write down for policy. Policy is a strategy. Policy is a strategy that the agent uses to achieve a goal. That the agent uses to achieve a goal. Next point. Next point. It defines the mapping. It defines policy. It defines the mapping from the. It defines the mapping from the perceived states of environment. Perceived states of environment to the actions to be taken in those states. మీకు పై సింబల్ ఎలా రాస్తారో తెలుసా? యు నో అబౌట్ పై సింబల్? మ్యాథ్స్ లో ఉంటుంది కదా. రైట్ డౌన్ ఏ పాలసీ. నెక్స్ట్ లైన్. ఏ పాలసీ పై పై సింబల్ రాయండి. ఏ పాలసీ పై రాసారా? ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ that takes a state S as input, S as input, only single letter S, YES కాదు. S as input and returns an action A. S as input and returns an action A. Write down.
రాయండి. ఎస్ రైట్ డౌన్. పై ఆఫ్ ఎస్ implies 12:15 ఆపేయాలా? Phi of S implies A. What is S here? State. What is A here? So here policy of states means for each set of actions we will be having ఇప్పుడు cluster ఉందనుకోండి, for each cluster we will be having some rules. Okay, here policy is nothing but a set of rules and regulations we follow for implementing an action. Okay, set of rules and regulation we follow for implementing an action. So policy of particular state implies represents an action. The meaning of is that. Okay, phi of s implies a. Next point. Next point. The policy returns policy returns a probability distribution. Policy returns a probability distribution over a set of actions. Policy returns a probability distribution over a set of actions. Write down that. Get up. See, listen to this 10 minutes class. I will show you a simple implementation you can do today itself at home. Okay, a simple implementation which you can do today at home. ఈరోజు అయిపోతుంది అది, ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది. చిన్న మినిమం బేసిక్. సైలెంట్గా ఈ 10 minutes క్లాస్ వినండి. ఫ్యాన్స్ అని ఆఫ్ చేయి చరణ్. చరణ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ చేయి. Now, now look at the board. Do you want me to show that a basic implementation? Will you, if you want to do at home today itself in the first class, it will be very helpful to you. So here, this is reinforcement learning example. Okay, what are the components of reinforcement learning? What are the components of reinforcement learning? Agent, environment, policy, state, action, rewards. So here, the through the definition, what ఇది కూడా ఆఫ్ చేసే. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ వచ్చిన ఏసీస్ కూడా ఆఫ్ చేశారు, నాకు అవసరం లేదు. వెరీ గుడ్. నౌ
So in reinforcement learning, the basic definition we know is, in this type of learning, the machine learns from feedback. Nothing but, if there is no reward, the machine is going to update itself. Simple. So here you can see in the picture, the machine is trained on different types of dogs features. Different types of dogs, animals data set, animal image data set. So here మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా, కొన్ని క్యాట్స్ డాగ్ లాగా కూడా ఉంటాయి. చిన్న పప్పీస్ ఉంటాయి కదా, వైట్ ఫ్లవర్ పప్పీస్. అవి చూస్తే, ఎవరైనా సడన్ గా చూస్తే, దే విల్ థింక్ దట్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ డాగ్. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో సి, if human if human thinks like that, what machine can do? Because it is trained by us only. So here what I am doing is, yes please, you want to tell the answer, come. I am giving the picture of an some image. Okay, picture of an image. Already the machine has trained on dogs and cats. Unsupervised learning chusara. In unsupervised learning, it just divided into certain groups. What are that group is called? Cluster, based on features. So I have given this image. It's not the machine fault. It's our fault because we have trained on features. What is the answer machine is giving? Cat. But actually it is cat. No, it is a dog. So what happens is, here the it is getting feedback. It is not getting reward. It is getting feedback on that certain action the machine has performed. Certain action machine has performed on its state of action in this environment. What is the environment we call here is image prediction. What is this environment called? Here, particular ga. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అండ్ దట్ the answer, the result you are giving is, the probability of the result is 0. Okay, here the probability is 0. So that's why, again, the machine what is does, it will give the answer as dog. Okay, these are the difference between RL and ML, RL and SL. మీకు ఒక చూపిస్తాను. So now look at the board. Lights off. See here, this is the basic implementation without any data set training. ఇక్కడిది ఆఫ్ చేసి చాలు చాలు.
వదిలేసి రా. Look at the board, stop writing. So till now, what I have taught you, I will ask you the questions after showing this video. If you are unable to answer means, you will not come to again class in the afternoon and tomorrow session. So this is the basic implementation you can do at your home. This is not trained. In this I have not trained any model. This you can do at home. Here, coming to the part of an agent. What is an agent here? In reinforcement learning, agent unda. Who is an agent here? Who is an agent? Machine is an agent. Who is an agent? Who is an agent? Rasara definition rasara. Who is an agent? Evaru? నువ్వు చెప్పు. Who performs the? Sit down. Very good. Okay. So here, who is that talking? You know one thing? Machine learning and AI subject, you can't learn only through the textbook reading or any ChatGPT reading. And even YouTube channels. If you are not interested, please be calm. So here, we tell an agent is who performs a particular state of action in that environment. So akada, suppose in this video, the yellow color ball you are seeing there, yellow color toy. So here we are considering it as a robot. So only robot is not an agent here. The person who is involved in implementing, he is also an agent. He is also an agent. మీ కాలేజ్లో రోబోట్ ఉందా? ఆ రోబోట్ ఇంకో పర్సన్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా. హౌ ఈస్ ద రోబోట్ ఈస్ డూయింగ్ దట్? వై దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఫర్ ద పర్సన్ టు ఆపరేట్? టు కంట్రోల్ ద boat. To control the boat and what action it is giving to the boat. Is it right? What action it is performing? What is the message the boat is giving? The person is also should be monitoring that. Okay. So that's why here we tell that the agent is one who will perform, who do the implementation to achieve their goal with or without prior knowledge. Without prior knowledge అంటేమో instant data. With prior knowledge అంటేనేమో మనం మోడల్ ట్రైన్ చేస్తాం కదండి. Taking that as a base, the robot will perform its action. Okay. So this is the simple implementation where we can do as a projects. Okay. So here we can take the help of an AI tool, but we can't copy paste exactly that. So whenever we are copying some code or whenever we are taking some help from the ChatGPT or any other AI tool, you should know what that each line indicates. ఒక్కసారి మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ కాపీ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ ఈచ్ లైన్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఈస్, క్లాసిఫికేషనా, రిగ్రెషనా, సూపర్వైజ్డా, అన్సూపర్వైజ్డా, ఆర్ఎల్లా, లేకపోతే ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా చేస్తున్నారని ఇఫ్ యూ డూ కాన్సన్ట్రేట్ then you will become a good ML engineer. Okay, good ML engineer. Before I do this project, I also don't know about all this. Once I implemented this, then I got a minimum confidence that doing of a project is some easy. So here you can see here, ఈ కోడ్ మీకు ఇస్తాను, దీంట్లో చేంజెస్ చేసి నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకుని రండి రేపు. ఓకే. This is the first output. Look at the board. This is the first output. This is the second output. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ అవుట్పుట్ సెకండ్ అవుట్పుట్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదా?
third output? Finish? Okay. Now tell me, is there any five outputs in Uchai? Okay, five outputs వచ్చాయి. Is there any two outputs are same? No. What happens is this, మేడం ఇది మోడల్ ట్రైన్ అనలేదు కదా మేడం అంటే సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ మోడల్ ట్రైనింగ్. మనం ఒక మోడల్ని ట్రైన్ చేసామనుకోండి, మీకు టాపిక్ ఉంది యూనిట్ 1లో మోడల్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎ మోడల్, మోడల్ ఎవాల్యుయేషన్, మోడల్ ట్రైనింగ్ అని ఉంది మీకు టాపిక్లో. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ here we have seen five outputs. No two outputs are same. Same thing happens in the model evaluation, model training. If the results what we seen is not up to the mark, the reinforcement learning comes into the picture. Depending upon the rewards, depending upon the policies. Why not action states ante? Depending upon the rewards, if we are going to do any changes, the set of actions will also be changed. Okay, the set of actions also be changed. I will show you another thing. See, this is one model trained. This is one of the model trained. Okay, so after this model train we will get some accuracy. ఇక్కడ చూడండి. What is the accuracy percentage here? 63.19. It is not acceptable. It is not acceptable. So here whenever you train a model, if you get some accuracy like this model will not be acceptable in further. So what we do is, for each objective, for each goal, policy will be different. Rules will be different. Rewards will be different. Here we didn't get any reward. Indeed, we are getting that result that no accuracy is there. This accuracy is not acceptable. So what we will do is, so whatever the data set we are having, already we trained some data set now. So here we will do some changes. We'll do some changes. We will add some images. We will again retrain the model. What we do is, we again same process. We will again samely, we will retrain the model. If we retrain the model, you can do the comparison. అక్కడ డేట్ అది చూడొచ్చు మీరు. ఒకవేళ నేను రెండు సేమ్ చూపిస్తున్నాను డౌట్ వస్తే. What is accuracy now? What is accuracy now? 99%. This model can be acceptable. Okay, I have used from that day 18th March నుండి నేను ఈ మోడల్ని ఇప్పటికీ నేను 4 ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి యూజ్ చేశాను. నేను ఇదే మోడల్ ఏంటంటే జస్ట్ బై యాడింగ్ సంథింగ్ అండ్ బై డిలీటింగ్ సంథింగ్, బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ మై బేస్ మోడల్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎంఎల్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద అప్డేటింగ్
Machine will update continuously by itself. Okay. Next, coming to the syllabus. Keep heading types of data. Types of data. Data can be divided into two types. Data can be divided into two types. One is qualitative, second one is quantitative data. Huh? Qualitative data, quantitative data. See, actually, there will be so many forms of data, structured, unstructured data, chala forms ఉంటాయి. So for your considering your model training into concept, I have divided complete data into 4 parts. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉంటాయి అక్కడ, నేను పెట్టిన దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి. There is lot of type of data, but considering ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్తే టైం సరిపోదు కాబట్టి, considering the main types of data which is used for model training, I will explain now. Okay, ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా వేసుకోండి. ఫస్ట్ కీప్ data types, take two lines, two types గా ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఎలా వేస్తారు తెలుసు కదా మీకు. Two types. First one quantitative, first one qualitative, next one quantitative. ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా వేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వాలిటేటివ్, సెకండ్ క్వాంటిటేటివ్. ఇన్ క్వాలిటేటివ్ అగైన్ పార్ట్స్. ఇన్ క్వాలిటేటివ్ అగైన్ టూ పార్ట్స్. క్వాలిటేటివ్ దగ్గర బ్రాకెట్లో రాసుకోండి కేటగిరల్. క్వాలిటేటివ్ దగ్గర బ్రాకెట్లో రాయండి కేటగిరల్, CATEGORICAL, కేటగిరల్. క్వాలిటేటివ్ దగ్గర టూ టైప్స్, నామినల్, ఆర్డినల్. నామినల్, ఆర్డినల్. నామినల్, ఆర్డినల్. ORDINAL. ఓకే, ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ write down quantitative, second type ఉంది కదా, quantitative, write down in the bracket numerical, write down in the bracket numerical. Quantitative లో two parts, interval first one, second one ratio, second one ratio. Okay, we will continue after lunch.